Mr. Mozammel Hussain, Acting Editor, Shomokal, and Mr. M. Nasiruddin, Consortium Manager, Super Consortium. Nasiruddin. বসার পরে তুমি একটু ওজন করে দিও এই কথা বলতে মাঝখানে কি বলবি কালকে কামড় আসলে এখানে তুমি হচ্ছে বসবে তারপরে ইনভাইট করতে পারবে। আশিফুজ্জামান স্যার পরে নাসির সাহেবকে ডাকবেন, যে অ্যাওয়ার্ডের আগে নাসির সাহেব আছেন, তারপরে অ্যাওয়ার্ড সার্চ করতে হবে তো নাসির সাহেবকে ডাকবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ দেওয়া যাবে, না এটা আপনার
I would like to request Mr. Arman Haq, Senior Vice President of Dhaka Chamber, to give his speech. Ladies and gentlemen, Mr. Arman Haq. Thank you. As we wait for our chief guest, I'll just go ahead and start. We have gotten his permission to begin, so with respect to time, I'll go ahead and begin. Chief guest, Mr. Mohammed Kamul Hassan, Honorable Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief. Guest of honor, Mr. Asif Ibrahim, the UNESCO Sustainable Business Network Task Force on Disaster and Climate Risk Reduction. Mr. A.M. Nasiruddin, Consortium Manager, Super Consortium. Mr. Chandan Z. Gomez, Senior Director, Operations and Program Quality SDO, World Vision Bangladesh. Mr. Srimappa Gonchekara, Country Director, United Purpose. Assalamu alaikum and a very good afternoon to you all. I would like to welcome you all to the award ceremony and closing of the National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management, organized by the Dhaka Chamber, ActionAid, World Vision Bangladesh, European Union, and United Purpose. As you have already witnessed, we have just finished the discussions of the day-long program on private sector participation leadership in disaster risk management and the launching ceremony of the first ever PEOC in South Asia. Today's event actually was given 3 breakout sessions, all at the same time, where we discussed risk financing strategy, artificial intelligence-based solution for hazard, and role of private sector working group and private sector emergency response team. Today's session, I would say, is the first step closer to fulfilling a national agenda to determine actions related to the reduction of disaster risk as a whole. We need a financial modality and an institutional financial framework where the private sector needs to be included. The government needs to identify an inclusive approach of the private sector in order to have a shared engagement for the economic development of Bangladesh. Distinguished guests, the world has embraced the 4th Industrial Revolution, and Bangladesh is also very proud to be a part of it. The country has already adopted digitalization in all spheres of economic operations, IoT, artificial intelligence, and other 4IR technologies to some extent. Some of these can easily be implemented in predicting and managing disasters for the best interests of the business and industries. The private sector and the government must adopt the appropriate technologies early enough to make sure all stakeholders have advanced information on potential disasters. Furthermore, in terms of financing, today, earlier in our breakout session, we discussed various outcomes of financing and we discussed ideas which we feel moving forward we will be able to discuss and elaborate and hopefully implement so that we have a proper disaster management facilitation in the future. Without further ado, I don't want to prolong my speech. I would like to thank you all once again for joining us at this event and remaining with us throughout the day. We're going to change up our structure a little bit. Today, first I will call on Mr. Asif Ibrahim, the UNESCO Sustainable Business Task Force on Disaster and Climate Risk Reduction. It is my great pleasure to have Mr. Ibrahim here today as the guest of honor. In this session, we are eager to know your take on the role of private sector on disaster risk reduction and how the private sector can enhance the existing risk management system. Thank you. Assalamu alaikum. Very good late afternoon to all of you. It is indeed an honor for me to come and speak in the National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management. And I congratulate Dhaka Chamber for taking this initiative along with the European Union, ActionAid, United Purpose, and World Vision.
As was mentioned by the Senior Vice President of DCCI, the chief guest, our distinguished Secretary of the Ministry of Disaster Management and Relief, he would join us soon. He's in an urgent meeting, and he has given us the go-ahead to start the event, this closing session. We also have with us Mr. A.M. Nasiruddin, Consortium Manager of Super Consortium. We have Mr. Chandan Z. Gomez, who's the Senior Director, Operation and Program Quality, World Vision of Bangladesh. And we have Mr. Sri Ramappa Gonchikara, who's the Country Director of United Purpose, and the distinguished participants, delegates, my friends in the media. A very good afternoon again. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction, which was framed for 2015 to 2030, UNISDR 2015A is the main driver. It was adopted in Sendai, Japan on 18th of March 2015 as the successor instrument to the Hyogo Framework for Action, HFA, which preceded it, 2005 and 2015. And this is a global blueprint for disaster risk reduction that has inspired many countries of the world to undertake measures to decrease the casualties caused by natural disasters, with the aim to build on the success in building global resilience to natural disasters at all levels. The Sendai Framework is a 15-year voluntary, non-binding agreement that promotes responsibility sharing for disaster risk reduction among the state and other stakeholders, including local governments and, very relevant to today's event, the business sector. And of course, there are the other actors of the country as well. It has been observed that the socio-economic costs associated with disaster-related issues such as destruction of public infrastructure, damage in private capital stock, and community disruption have been rising at an alarming rate, and this rise in socio-economic cost serves as an indication of the accumulating exposure of various stakeholders to natural disasters and its corresponding threat to the long-term prospects and continued viability of sustained socio-economic development for a country like Bangladesh. To successfully build disaster resilience, the public sector first would need the involvement of multiple stakeholders, as we saw throughout the day in the different sessions, particularly the engagement of the private sector. The bracket whole of government and bracket all of society engagements will be an essential basis for achieving the Sustainable Development Goals, for extending the benefits of human progress to everyone, with a resolute determination to leave no one behind. Whereas the Hyogo framework, which was the first one, underscored three key sectors for building resilience, which were ecosystem management, social and economic development practices, and land use planning. The Sendai framework then broadened this to include the private sector. Along this line, public-private, and civil society partnerships, as appropriate, continue to be regarded as one of the opportunities for national and regional cooperation in order to harness science, technology, and innovation for inclusive and sustainable development in Bangladesh in particular. The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction also provides priorities and objectives to facilitate a fundamental shift from the practice of disaster management towards a more proactive approach of disaster risk management. Engagement and adoption of new DRM practices by enterprises,
especially businesses and SMEs in Bangladesh, will prove paramount to building the resilience of this country to natural disasters, since the business sector is the primary engine of economic development and employment, accounting to approximately 70 to 85% of all investments in the country. DRM practices such as investments in durable assets, business continuity management, comprehensive risk assessment, and development of flexible supply chains will be crucial to building resilient businesses and subsequent resilient communities across Bangladesh. The progress of DRM adoption by enterprises in Bangladesh has been very slow. I hope that from today's this multi-sectoral and this consortium that has been formed would lead and pave the way towards more DRM adoption by business enterprises in Bangladesh. The development of transnational production networks or global value chains, which we call the GVCs, has made business more vulnerable, particularly now immediately after the COVID. And of course, we have seen the disruption in the global supply chain that has happened because of that. This has a negative effect on all the networks due to the interconnected nature of the way business is conducted nowadays. While serving as an operating model for businesses to leverage the competitive advantage of different countries and regions, the global value chains have also globalized the natural disaster risk. Global value chain vulnerability is primarily caused by interdependence of an international network of partners and suppliers that is located in both disaster-prone and economically advantageous regions. Consequently, the hazards associated with the natural disasters are no longer isolated to the areas in which they occur, but are in fact magnified on a global scale, as the disruption of individual industrial linkages can prove disruptive to the entire networks of the GVC. I'm very happy to see that our chief guest, the Honorable Secretary, Mr. Kamrul Hassan, has just joined us. Thank you, sir, for making time and joining this closing session. The vulnerability of a GVC is further exacerbated by production and logistics efficiency methodologies such as just-in-time manufacturing and inventory control. It's estimated that approximately 80% of the global trade is conducted through GVCs facilitated by transnational corporations. And we actually, when you look at the disasters that had happened in the last decade, namely the earthquake and the tsunami in Japan, we all know about that, and then the floods in Thailand, which actually affected their special economic zones. A lot of their zones were actually flooded, which they did not forecast. And the earthquake in China, and of course the earthquake in Nepal, they actually opened the eyes that the natural disaster risks are very much coupled with the global supply value chain constraints. And both these constitute a substantial liability to socio-economic development in any region, particularly for a developing country like Bangladesh. In Bangladesh, the small and medium-sized enterprises are often catalysts to the global value chain disruption, as our SMEs are also highly vulnerable to natural disasters because we relatively lack the resources, capabilities, and awareness to mitigate natural disaster risk. From the private sector, let us call a spade. That is actually where we are. As I had mentioned in the earlier session, in 2015, while I was the chairman of BUILD, we initiated the first dialogue on Sendai framework in collaboration with FBCCI and UNDP, where we made aware to the business community the importance of planning for natural disasters and building the continuity planning in the business process itself. But we need to work a lot more towards that goal. And of course, the Ministry of Disaster
and our MODRR will partner with us. I'm sure the Secretary, the Chief Guest will talk more about it. And another initiative I would like to mention here is that MODRR has also now engaged with the Bangladesh Preparedness Program with ADPC, Asian Disaster Preparedness Center, which is part of a bigger project for the Asia Preparedness Plan. So that is also something where I feel that the private sector can engage themselves with. Chambers of commerce like DCCI can play an important role in assisting with DRM adoption, particularly in the SME sector, since DCCI mainly constitutes of SMEs. We can pool resources together to build consensus among our members and collectively tackle problems concerning disaster risk management. We can also provide a variety of services that include capacity development activities for DRM implementation. However, the limited resources and capacity are the impetus for the COCs, the Chambers of Commerce, to work with SMEs and the government to facilitate the integration of appropriate DRM into existing business strategies and operations. I'm very encouraged to see that the first Center for Emergency Preparedness has been established in DCCI. As was mentioned in the previous session, the government had set up the first one, I think it was under CDMP project, if I'm not mistaken. But this is a start, and hopefully through this today's symposium, more and more awareness will be created about the role of private sector in disaster risk reduction, and we can take some lessons going forward, and hopefully DCCI, through its center, will keep on playing the key role in this initiative. Thank you once again. I would like to apologize to you because I have to leave to attend a janazah of a very close friend who passed away. I have to be in the Gulshan Society Mosque by 6:30. So thank you once again for accommodating me to go first. Thank you very much. And with the permission of the Chief Guest, if you allow, sir. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. I would like to give Mr. Asif Ibrahim a thank you. Even though he was pressed for time, he stayed back and delivered his speech, so thank you. One of the things he mentioned earlier in his speech is the public sector needs to engage the private sector in order to leave no one behind. And I thought that was very compelling because that is actually the gist of today's event. Next, I would like to call Mr. A.M. Nasiruddin, the Consortium Manager of Super, who has played a significant role in making this consortium a successful one. Would you please tell us briefly and share the outcome of today's event and how this can enhance the private sector participation in disaster risk management? Thank you. সমাপনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি এবং ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ডিসিসিআই এর সিনিয়র সহসভাপতি জনাব আরমান হক, জনাব মোহাম্মদ কামরুল হাসান এনডিসি, সম্মানিত সচিব এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, সমাপনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি জনাব আসিফ ইব্রাহিম, যিনি ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে বক্তব্য দিয়েছেন এবং একটি বিশেষ কারণে উনি আমাদেরকে এই মুহূর্তে ছেড়ে গেছেন। তো ইউনাইটেড পারপাস বাংলাদেশের দেশীয় পরিচালক শ্রী রামাপ্পা গঞ্চিকারা, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সিনিয়র ডিরেক্টর প্রোগ্রাম জনাব চন্দন গোমেজ, এবং আমাদের সাথে আরও আছেন সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জনাব মোজাম্মেল হোসেন, এবং উপস্থিত বাংলাদেশ সরকারের কর্মকর্তা, শিক্ষক, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ বিকাল। জনাব আসিফ ইব্রাহিম যেমনটা বলছিলেন যে
সেন্ডাই কর্মকাঠামোর মধ্য দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাতে একটি বড় ধরনের প্যারাডাইম শিফট হয়েছে, যেটি 2015 সালে হয়। এবং সেই পরিবর্তনের কারণে আগে যে বিষয়গুলো আমরা খুব ভালোভাবে কাজ করতে পারতাম না, যেমন বেসরকারি খাত বা প্রাইভেট সেক্টরে যে কাজগুলো করা খুব দুরূহ ছিল, সেটি এই আন্তর্জাতিক যে কর্মকাঠামো তার কারণে সারা বিশ্বের যে দেশগুলো এই দলিলটি স্বাক্ষর করেছেন বা অ্যাডপ্ট করেছেন, তারা সবাই মিলে কাজটিকে সহজ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। ঠিক এই উদ্যোগের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করেছে 2015 সালে, এবং 2019 সালে আমাদের যেই স্ট্যান্ডিং অর্ডারস অন ডিজাস্টার সেটিকে পর্যালোচনা করে নতুন করে প্রণয়ন করেছেন। এবং সেখানটাতে আমরা দেখি যে প্রাইভেট সেক্টরের অংশগ্রহণটাকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জাতীয় পর্যায় থেকে। তো সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে এবং আমাদের যেই জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা আছে 2021 সাল থেকে 2025 সাল পর্যন্ত যেটি বাস্তবায়িত হচ্ছে, এই পরিকল্পনাতেও প্রাইভেট সেক্টরকে উন্নীত করে, অর্থাৎ তাদের সাথে সমন্বিতভাবে কীভাবে কাজ করা যায় তার জন্য রূপরেখা বলা আছে। আমাদের যে প্রজেক্ট সুপার প্রকল্প, এটি মূলত এই নীতি কাঠামো বা পরিকল্পনা, জাতীয় পরিকল্পনাগুলোকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। এবং আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এই কাজটিতে এগিয়ে এসেছে, যেটা আসিফ ইব্রাহিম সহ অনেক সিনিয়র ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ যারা একটি ধারাবাহিকতা তৈরি করেছিলেন, তারই ধারাবাহিকতায় আজকের যারা নেতৃবৃন্দ আছেন ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিতে, তারা এই বিষয়টিকে অনুধাবন করে গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন, যে কারণে আমরা এই প্রকল্পটি করতে পারছি। এবং আজকে যেই সারাদিনের আলোচনা সেখানটাতে যদি যাই, তাহলে আমরা দেখব সবাই বলছেন যে সুপার কনসোর্টিয়ামের যে পার্টনারশিপটা, এটা একটা ইউনিক পার্টনারশিপ। এর আগে বাংলাদেশে এই ধরনের পার্টনারশিপ হয়নি, সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছেন। এটি একটি টেক অ্যাওয়ে আমাদের প্রজেক্টের জন্য। সবাই বলেছেন যে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং সুপার কনসোর্টিয়ামকে অভিনন্দিত করা যায়, কারণ তারা শুধু বাংলাদেশের নয়, সাউথ এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়াতে সর্বপ্রথম বেসরকারি খাতে দুর্যোগের যে সারাদান কেন্দ্র, এটি প্রথমবারের মতো স্থাপিত হয়েছে এশিয়াতে। এর আগে প্রথমবারের মতো স্থাপিত হয়েছে 2018 সালে ফিলিপিন্সে, এরপরে সারা এশিয়াতেই এটি দ্বিতীয়। সো এই যে বিষয়টি ঘটেছে, সেটির জন্য বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি হিসাবে বা অ্যাসোসিয়েশন হিসাবে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স কে সবাই অভিনন্দিত করেছে। গুরুত্ব যেখানে দেওয়া হয়েছে যে কোন জায়গাটাতে কাজ করতে হবে ভবিষ্যতে, সেখানে বলা হয়েছে যে ন্যাশনাল সিস্টেম, আমাদের জাতীয় একটি কাঠামো আছে মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের প্রস্তুতি এবং সেটিতে যুক্ত হওয়ার। সেটি হচ্ছে আমাদের যে এসওডি আছে অথবা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট আছে 2012 সালের, এবং 2015 সালে যে নীতিমালা, জাতীয় নীতিমালা, এর সবগুলোকে মিলিয়ে আমাদের যে কর্মকাঠামোটা তৈরি হয়েছে জাতীয় পর্যায়ে, তার সাথে কিভাবে এই উদ্যোগটিকে সংযুক্ত করা যায় এবং কতটা নিবিড়ভাবে করা যায়, তার উপরেই বেসিক্যালি আমাদের এই কাজের সফলতা নির্ভর করবে। তো এই ক্ষেত্রে সবাই আলোচকরা আজকে সারাদিন যেটি বলেছেন যে এখানে মাল্টি সেক্টরাল যে পার্টিসিপেশন, যেমন রাজুক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দুটো উইং, যে ঢাকা সাউথ এবং নর্থ সিটি কর্পোরেশন এবং ডিডিএম, তারাও কিন্তু ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার করবে। এবং এর বাইরে জাতীয় পর্যায়ে যেটি করা হচ্ছে, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স করা ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার করছে, এবং জাতীয় পর্যায়ে যেটি হবে সেটি মিনিস্ট্রি অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ বা MODMR এর মাধ্যমে হচ্ছে। সো এই যে ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারগুলো হচ্ছে, তার সাথে আন্তঃসংযোগ কীভাবে তৈরি করা যাবে সেটি নিয়ে ফার্দার কাজ করার জন্য বলা হয়েছে। তো এর সাথে এই রিকমেন্ডেশন বা এই যে কথাটি এসেছে তার সাথে একটু যুক্ত করতে চাই যে সুপার প্রজেক্ট ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সাথে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে, এবং অনুরূপ সমঝোতা স্মারক সিটি কর্পোরেশনগুলোর সাথে, রাজুকের সাথে এবং MODMR এবং DDM-এর সাথেও করার পরিকল্পনা আছে। সো এর মধ্য দিয়ে বিষয়টিকে আমরা বাস্তবায়ন করতে চাই। ওনারশিপের কথাটা বলা হয়েছে যে এই কাজটিকে ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি যে কাজটি শুরু করেছে, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে যেই চিন্তার প্রতিফলন আমরা দেখেছি, সেটি সকল ব্যবসায়ী কমিউনিটির মধ্যে যদি ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে পরে আমরা এই কাজটিকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে দিতে পারবো। সেই জন্য বলা হয়েছে যে
কাজটি শুরু হয়েছে, এটিকে ওন করতে হবে এবং তবেই এটি এগিয়ে যাবে। সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বলা হয়েছে, যেটা শুধুমাত্র প্রকল্পের তরফ থেকে বা ঢাকা চেম্বারের তরফ থেকে শুধু না, আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি আমাদের মন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সকালবেলা বলেছেন যে মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে সকল সহযোগিতা করা হবে। তো সেই সহযোগিতার যদি আমরা গ্রহণ করে নিজেদের মধ্যে চর্চাটাকে নিতে চাই, তাহলে স্ব উদ্যোগের একটি বিষয় আছে। মন্ত্রী মহোদয় খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি কথা বলেছেন যে ডিজাস্টার রিস্ক প্রুফিংয়ের জন্য সদিচ্ছাটাই হচ্ছে প্রধান শক্তি, যেটা ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দেখিয়েছে যে একটি ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার স্থাপনের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় একটি সদিচ্ছা এবং দৃঢ় মনোবল যে আমরা এটি করব, এবং এর মাধ্যমে এটা তারা করিয়ে দেখিয়েছেন। সো এটাকে যদি নেতৃবৃন্দের যে বিষয়টি, চিন্তাটি যদি আমরা সাধারণ যারা ব্যবসায়ী আছি সবাই যদি অ্যাডপ্ট করি, তাহলে পরে কাজটি এগিয়ে যাবে। স্টেট সাপোর্টের কথা বারবার এসেছে, সেখানে বলা হয়েছে যে এটাকে যদি স্কেলে নিয়ে যেতে হয়, বড় আকারে নিতে হয়, কারণ ঢাকা চেম্বার ঢাকা সিটি বেসিক্যালি এবং এর বাইরে হয়তো ঢাকা জেলা এবং বিভাগের জন্য কাজ করতে পারে, কিন্তু বড় আকারে যদি নিতে হয় তাহলে এক্ষেত্রে স্টেটের একটা সাপোর্ট লাগবে। একটা ইনভেস্টমেন্টের কথা বলা হয়েছে, সেটি হচ্ছে যে ক্যাপাসিটি বিল্ড করতে হবে, কারণ ব্যবসায়ীরা যেভাবে দুর্যোগের বিষয়টিকে দেখেন সেটিকে কিভাবে ওনাদের অংশগ্রহণের জায়গা থেকে দেখার সুযোগ আছে সেটিকে আস্তে আস্তে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। তবেই ওনারা নিজেদের ব্যবসার সুরক্ষার জন্য যেমন উদ্যোগ নিতে পারবেন, তেমনি নিজের ব্যবসা দিয়ে কিভাবে দুর্যোগের সময়ে মানুষকে সার্ভ করা যায় সেই কাজটিতেও অনেক বেশি নিবিড়ভাবে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। সেই জন্য বলা হয়েছে এই ধরনের ক্যাপাসিটিতে ইনভেস্ট করতে হবে, ক্যাপাসিটি বিল্ড করার জন্য প্রাইভেট সেক্টরে। সাথে সাথে আরেকটি কথা বলা হয়েছে, এই ক্যাপাসিটির যখন বিল্ড হবে তখন হচ্ছে যে অনেক ক্যাপাসিটি সারা পৃথিবীতে এক্সিস্ট করে, সেই জন্য অ্যাক্রস দ্য গ্লোব যে নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করা, যেই সকল চেম্বার বা যেই সকল বিজনেস বডি এগুলো করছে তাদের সাথে নেটওয়ার্কিংয়ের জন্য কাজটা করা। সেই ক্ষেত্রে আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রি আছে, মিনিস্ট্রি অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট রিলিফ ইজ অলওয়েজ উইথ আস। সো এই সহযোগিতাগুলো যদি আমরা সহজভাবে পাই, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যদি ঠিকমতো সহযোগিতা করে, তাহলে পরে এটি কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। এই ক্ষেত্রে আরেকটি কথা বলা হয়েছে যে বিজনেস যখন বলি তখন সেখানে প্রফিট মেকিংয়ের একটা বিষয় একেবারে অবধারিতভাবেই আসবে। এটি সারা পৃথিবীর সব বিজ্ঞান, সব সূত্র ধরেই সহজ কথা যে বিজনেস হলে প্রফিট থাকবে, কিন্তু বিজনেস শুধুমাত্র প্রফিটের জন্য হয় না। বিজনেস পিপল আর অলওয়েজ রেসপন্সিভ টু দ্য কনজিউমার্স, ক্লায়েন্ট অর সোসাইটি। এটা নানাভাবে প্রমাণিত, যেটা ডিসিসিআই বড় এক্সাম্পলটা তৈরি করেছে। তো এই জায়গাতে বিজনেসকে যদি আরও এগিয়ে আসতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের যে ব্যাংকিং অ্যান্ড নন ব্যাংকিং ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলো আছে তাদের যে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসের যে ডাইভার্সিটি আনা, সেক্ষেত্রে যেমন কাজ করতে হবে, আবার তাদের প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসগুলোকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেটের কিছু পলিসি সাপোর্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি সেটি করা যায় তাহলে পরে কাজটা সহজ হবে। আমাদের রিস্ক ফাইন্যান্সিং সেশনে আরেকটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে, যে কম্প্রিহেন্সিভ ফাইন্যান্সিং পলিসির কথা বলেছেন। তো সেই রিকমেন্ডেশন অনুযায়ী এইখানে যেটা বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র বিজনেস করা হবে, কোনো একটা প্রোডাক্টকে উৎপাদন এবং সেল করা হবে সেটা না, এই প্রোডাক্টটা উৎপাদন এবং সেল করার ক্ষেত্রে কী ধরনের ডিজাস্টার রিস্ক আছে সেইটাকে যদি কাউন্ট করতে হয় এবং সেই অনুযায়ী যদি তার ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করতে হয়। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে আমাদের জনাব আসিফ ইব্রাহিম বলেছেন যে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সো এন্টায়ার সিস্টেমটাকে, বিজনেস ইকোসিস্টেমটাকে যাতে বিজনেস পিপল খুব ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে কনসিডারিং ডিজাস্টার রিস্ক, সেই ক্ষেত্রে বিজনেস পলিসিগুলোকে একটু যুগোপযোগী করতে হবে, অথবা চিন্তা যেভাবে করা হচ্ছে তার সাথে মেলাতে হবে। আর একটি বলা হচ্ছে যে ব্যাংকের ব্যাপারে বলা হচ্ছে যে ব্যাংকগুলো হাইলি মোটিভেটেড, কিন্তু যেটি হচ্ছে বড় একটি ইনফরমেশন গ্যাপ সেখানে আছে, যে রিসোর্সটা কোথায় আছে এবং সেটা কিভাবে অ্যাক্সেস করা যাবে, এই তথ্যগুলো ঠিক সময়ে ঠিকভাবে যাচ্ছে না। সেই কারণে হয়তো যে পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট হওয়ার কথা সেটি হচ্ছে না। এই জায়গাতে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে পরে ব্যারিয়ারটা উঠে যাবে এবং কাজটি দ্রুততর হবে। আর প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বাংলাদেশ যেহেতু একটি উন্নত
অত্যন্ত উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখে 2041 সালের মধ্যে, তাহলে প্রস্তুতিটা শুরু করতে হবে এখন থেকে। এবং সেটা যেহেতু হোল অফ সোসাইটি অ্যাপ্রোচের কথা আসিফ ইব্রাহিম সাহেব বলেছেন যে এটি ছাড়া হবে না। তো হোল অফ সোসাইটি যদি আমরা ফলো করতে যাই, তাহলে যারা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছেন এবং টেকনোলজি নিয়ে যারা নতুন নতুন বিজনেস ভাবছেন, যেহেতু আমরা আইটি সেক্টরকে বলছি নেক্সট আরএমজি ফর বাংলাদেশ কনসিডারিং 2030 অ্যান্ড 2041, তাহলে সেই অপরচুনিটিটা কাজে লাগানোর জন্য আমাদের আসলে এখনই সঠিক সময়। কারণ এই মুহূর্তে আমাদের মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ তরুণ এবং তারা বিজ্ঞান মনস্ক, তারা সাইবার ওয়ার্ল্ডে অনেক ভালো ভালো কাজের উদাহরণ তৈরি করেছে, সারা পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার পাচ্ছে। তাদেরকে নিয়ে এসে কিভাবে আমরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে লাগাতে পারি সেই ব্যাপারে আলোকপাত করা হয়েছে। তো এই সবগুলো কাজ করার জন্য আরও কিছু বিষয়ে বলা হচ্ছে, যেমন প্রাইভেট সেক্টর যে এঙ্গেজ হবে ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্টে, সেখানে একটি ফ্রেমওয়ার্ক দরকার। সেন্ডাই কর্মকাঠামো যেরকম আমাদের এন্টায়ার ডিআরএম কমিউনিটির জন্য একটি ফ্রেমওয়ার্ক, সেভাবে প্রাইভেট সেক্টরের বাংলাদেশ কনটেক্সটে ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্টে অংশগ্রহণ করার জন্য একটা ফ্রেমওয়ার্ক দরকার, যেটির একটি ড্রাফট ইতিমধ্যে ডিডিএমে জমা আছে। এটাকে যদি ফাইনাল করা যায় তাহলে পরে এই কাজটি খুবই সুশৃঙ্খলভাবে করা সম্ভব হবে। তখন সবাই বুঝে যাবেন স্টেক হোল্ডার যারা আছেন কার কী দায়িত্ব এবং কে কীভাবে কতটা তার দায়িত্ব পালন করবেন সেটি বোঝাটা সহজ হবে। যেহেতু আমরা স্ট্যান্ডিং অর্ডারস অন ডিজাস্টারের মতো একটি জটিল কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি, আমরা মনে করি যে ফ্রেমওয়ার্কের মতো কাজটি আমরা সহজে করতে পারবো। নিশ্চয়ই আমাদের সচিব মহোদয় আমাদের সাথে আছেন, তিনি এই বিষয়গুলোতে আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন। আমি আর দীর্ঘায়িত করব না, সব মিলে যদি বলি যে এই প্রকল্পটি বাংলাদেশে একটি নতুন আলোচনার এবং নতুন চিন্তার ক্ষেত্রকে মাত্র উন্মোচিত করেছে। এটিকে বোঝা এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের যে উন্নয়ন স্থায়িত্ব সেটিকে প্রতিষ্ঠা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। কারণ বাংলাদেশের সপ্তম এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী দুটো পরিকল্পনাতেই বলা হয়েছে জাতীয় উন্নয়ন বিনিয়োগের 70 থেকে 80% আসবে প্রাইভেট সেক্টর থেকে। তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের জাতীয় জীবনে প্রাইভেট সেক্টরের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি, এবং তাদেরকে যদি এঙ্গেজ করা না যায় তাহলে পরে আমরা 2030 এবং 2041-এর যে লক্ষ্য সেটি আসলে অর্জন করতে খুবই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হব। আশা করি আমাদের যেই নেতৃবৃন্দ আছেন, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, তাদের প্রতিশ্রুতি আছে যে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগজয়ী দেশ, এটিকে আরও গভীরতর করা হবে। আমরা আশা করি যে যেই রিকমেন্ডেশনগুলো আজকে এসেছে বা পরামর্শগুলো এসেছে সেগুলো গ্রহণের মধ্য দিয়ে আমরা ভবিষ্যতে একটি স্থায়িত্বশীল বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যাব। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। Thank you, Mr. A.M. Nasiruddin, for presenting today's outcome in so much detail. One of the most important takeaways, I think, is that the private sector needs to invest. They need to invest time and monetary resources to ensure that they have the right tools in place so that if there is a disaster mitigation, that the recovery is fast. And also invest in the tools to ensure that they are well prepared prior to any disaster so that any disaster risk can be mitigated. I'm going to go ahead and pass the mic to the MC for the award distribution. Thank you. Thank you, sir. Now we are moving towards the awards of Hackathon on Artificial Intelligence-Based Solution for Risk Management. We'd like to request our chief guest to present the crest to the winners. At first, I'd like to call on stage the champion team Determination. All the team members are requested to go on the stage, please.
Now, I would like to request first runner-up team, Drone Urena. The team members are requested to come on stage, please. Moving towards the second runner-up team, Zero Extended. Team members are requested to come on stage, please. Thank you all. Now we are going to conduct the award-giving ceremony of Super Shomakal Earthquake Preparedness Award 2021. At first, we are welcoming to the acting editor of Shomakal, Mr. Mazamal Hussain, to discuss the background of the Super Shomakal Earthquake Preparedness Award 2021 on behalf of the organizing partners. সম্মানিত অতিথিগণ, আমরা আজকে এখানে মিলিত হয়েছি সুপার সমকাল আর্থকুয়েক অ্যাওয়ারনেস অ্যাওয়ার্ড 2021 ফর ইনোভেশন টেকনোলজি অ্যাডাপশন অ্যান্ড গুড প্র্যাকটিসেস। এটি আমরা পুরস্কারটা বিতরণ করলাম। তো এর একটি পটভূমি আমি আপনাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরছি। আমরা অত্যন্ত গর্বিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের টপ র্যাঙ্কিং 5টি এন্টিটি আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন অ্যাকশন এইড, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স, ইউনাইটেড পারপাস এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন, তাদের সঙ্গে আমরা বাংলাদেশের একটি অগ্রগণ্য দৈনিক সমকাল অংশীদারিত্বে এই পুরস্কার আয়োজন করার জন্য আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করছি। এটা এবারই প্রথমবারের মতো হচ্ছে। আমরা জানি যে বাংলাদেশ একদিকে দুর্যোগ প্রবণ একটি দেশ, আরেকদিকে বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত সহনশীল এবং সাহসী। তারা যুগ যুগ ধরে আমাদের কবির ভাষায় মারিও মন্বন্তরে অথবা জ্বলে পুড়ে ছাড়খাড় তবু মাথা নোয়াবার নয়, এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা আমরা জানি যে উপকূলে ঘূর্ণিঝড় বা গোর্কি ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় এই দেশের মানুষ যুগ যুগ ধরে লড়াই করছে, টিকে থাকছে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহায়তায় অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। এবং এই দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ বিভিন্ন জায়গায় প্রশংসিত হচ্ছে। কিন্তু আমরা নানা রকম দুর্যোগের সম্মুখীন, তার মধ্যে অগ্নিকাণ্ড বা ভূমিকম্প, বিশেষত ভূমিকম্প এমন একটি দুর্যোগ যা এক মুহূর্ত আগেও কোনো পূর্বাভাস দেয় না। কিন্তু আমরা এই ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হতে পারি, দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে পারি, মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে পারি এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্গঠনের জন্য আমরা প্রস্তুতি এবং তার আয়োজন করতে পারি। জাতীয়, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিকভাবে দুর্যোগ মোকাবেলার শক্তি সামর্থ্য সমাবিষ্ট করার জন্য আমরা প্রস্তুত হতে পারি। এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এই উদ্যোগটি নেওয়া হয়। এই 5টি
প্রতিষ্ঠানের এটি একটি কনসোর্টিয়াম প্রোগ্রাম এবং তার সঙ্গে আমরা সমকাল অংশীদার। গত মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের অফিসে একটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এই বিষয়ে, এই সমস্ত প্রস্তুতির বিষয়ে যাদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং প্রচেষ্টা রয়েছে তাদের কাছ থেকে আমরা এন্ট্রি আহ্বান করি এবং এর জন্য 5 জন বিশিষ্ট ব্যক্তির একটি জুরি বোর্ড তথা বিচারক মণ্ডলী গঠন করা হয়। আমি এই বিচারক মণ্ডলীর নাম আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আমাদের পত্রিকা সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাইদ খান, ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ ডক্টর মেহেদি আহমেদ আনসারি, প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি, দ্যাট ইজ বুয়েট। এরপরে দুর্যোগ কমিয়ে আনার একটি বিদ্যা আছে, DRR বলে, এবং সে বিষয়ে জেন্ডার স্পেশালিস্ট প্রফেসর মেহবুবউদ্দিন নার্সারি, মেহবুবা নাসরিন, প্রো ভাইস চ্যান্সেলর একাডেমি, বাংলাদেশ ওপেন ইউনিভার্সিটি। আরেকজন হলেন নগর বিশেষজ্ঞ, আরবান স্পেশালিস্ট ডক্টর আদিত মোহাম্মদ খান, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ আরবান অ্যান্ড রিজিওনাল প্ল্যানিং, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি। আর্থকুয়েক এবং ফায়ার সেফটি বিশেষজ্ঞ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলী আহমেদ খান, তিনি ফর্মার ডাইরেক্টর জেনারেল অফ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স। আমাদের এই জুরি মণ্ডলী এন্ট্রিগুলো পরীক্ষা করে এই পুরস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা এই বড় একটি পার্টনারশিপের অংশীদার হতে পেরে আমরা নিজেরাও গর্ববোধ করি এবং আমরা জানি এর যে মূল ফোকাস, যে বেসরকারি খাত যারা জাতীয় উন্নয়নে অংশীদার, সেই বেসরকারি খাতের ভূমিকা এই ভূমিকম্প এবং অন্যান্য ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং রেজিলিয়েন্স প্রিপেয়ারনেসের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা, কারণ হচ্ছে বাংলাদেশে এই ঝুঁকির গুরুত্বটা বেশি বেড়ে যাচ্ছে এই জন্য যে অতি দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে এবং অনেক বড় বড় কাঠামো নির্মাণ হচ্ছে বাংলাদেশে। শুধু ইনফ্রাস্ট্রাকচার নয়, বাড়ি ঘর এবং নগরায়ন হচ্ছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ভূমিকম্পের ঝুঁকিটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। কাজেই প্রাইভেট সেক্টরের এই জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। আর অবশ্যই আমরা এ বিষয়ে সচেতন যে মিডিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মিডিয়া ব্যাপক জনসাধারণকে প্রস্তুত হতে এবং ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে এই বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য কাজ করতে পারে এবং বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের জ্ঞান, সেটা জাতীয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, সেই জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগ ঘটাতে পারে। এই জন্য আমরা বিশেষ করে এই কনসোর্টিয়াম প্রোগ্রাম, যে বেসরকারি খাত এবং মিডিয়া এই দুটিকে একত্রিত করেছে এই নতুন অ্যাওয়ার্ড প্রোগ্রামের জন্য, সেই জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমাদের মিডিয়ার পক্ষ থেকে আমি অঙ্গীকার করছি যে দুর্যোগের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, মানুষকে মানসিকভাবে এবং কলা কৌশলগতভাবে প্রস্তুত করার জন্য মিডিয়ার যতটুকু ভূমিকা তা আমাদের সংবাদ মাধ্যমের পক্ষ থেকে আমরা পালনের জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকব। এই অঙ্গীকার জানিয়ে আপনারা যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করছি। Thank you, sir. Now we are moving toward the winners of the Mass Media Journalist category and request Mr. Muzamil Hussain, acting editor of Shamokal, to present the crest to the winners. At first, I'm requesting Mr. Bahram Khan from Jugantor.
Now, Mr. Kefaitullah Chaudhary Shakil from Bangla Vision, please come on stage. Now, I'd like to request Mr. Arman Haq, Senior Vice President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry, to present the crest to the winner of the Private Sector Organization category, Mr. Efar Khan, Managing Director from Building Technology and Ideas Limited. Please come on stage. Now, Mr. Mizanur Rahman, Managing Director of Premier Footwear Limited. Mr. Badrul Hassan, Managing Director of BBS Cables Limited. Engineer Mohammad Tasmir Alam, Managing Director of United Shakti Limited. Please come on stage. Now, I'd like to request the Senior Vice President of Dhaka Chamber to give the token of appreciation to our honorable jury board members who were able to manage their time to present here today. First, planner Dr. Adil Muhammad Khan, Professor, Jahangirnagar University. Now, Brigadier General Engineer Ali Ahmed Khan, retired, former DG, Fire Service and Civil Defense. Please come on stage. Congratulations to the winners, and all the awardees, judge and guests. The stage are requested for a group photo.
Thank you all. Going back to our today's moderator, Mr. Arman Haq, Senior Vice President of Dhaka Chamber of Commerce and Industry. Over to you, sir. Thank you very much. That was an eventful award distribution. And to all the people who won awards today, congratulations, and it's well deserved. Next, I would like to call on Mr. Chandan Z. Gomez, Senior Director, Operation and Program Quality, World Vision Bangladesh. National Symposium on Private Sector Participation and Leadership in Disaster Risk Management এই দিনব্যাপী সিম্পোজিয়ামের ক্লোজিং এবং অ্যাওয়ার্ড গিভিং সেরিমনি এই সেরিমনির মডারেটর শ্রদ্ধেয় মিস্টার আরমান হক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি উপস্থিত আছেন সম্মানিত প্রধান অতিথি মোহাম্মদ কামরুল হাসান সেক্রেটারি মিনিস্ট্রি অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিলিফ গভর্নমেন্ট অফ বাংলাদেশ উপস্থিত আছেন এম এ নাসিরউদ্দিন কনসোর্টিয়াম ম্যানেজার সেই সাথে আছেন আমাদের গেস্ট অফ অনার মিস্টার আসিফ ইব্রাহিম চেয়ারম্যান দ্য ইউএনএসকেপ আর উপস্থিত আছেন ইউনাইটেড পারপাসের সম্মানিত কান্ট্রি ডিরেক্টর সিরাম্পা এই মুহূর্তে বক্তব্য কোনোভাবেই প্রযোজ্য না সারাদিন আমরা ছিলাম এবং আছি এবং এই মুহূর্তে রুমের মধ্যে একটা আনন্দ যেহেতু আমরা অ্যাওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন শেষ করেছি সেই সাথে সেই আনন্দের সাথে আমি অন বিহাফ অফ দ্য কনসোর্টিয়াম পার্টিকুলারলি সুপার প্রজেক্ট নামটা কিন্তু সুপার সুতরাং এই প্রজেক্টের যে কাজ এবং অতি অল্প সময়ে যে রেজাল্ট সেটাও সুপার হয়েছে তারই একটা দৃষ্টান্ত আজকের এই অনুষ্ঠান কিভাবে অল্প সময়ে অল্প টাকায় অনেক বড় রেজাল্ট করা যায় তারই একটা উদাহরণ আজকে আমরা দেখছি দিনব্যাপী অনেক অনেক সুনামধন্য বক্তাগণের মধ্য দিয়ে আমরা শুনেছি আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আর এর যিনি যারা নায়ক আমি বলবো তারা হলেন ডিসিসিআই সুতরাং এই কর্মযজ্ঞের নায়কদের জন্য আমরা একটা জোরে হাততালি দিতে চাই ওনারা বিজনেস সেক্টর ওনারা সবসময় চিন্তা করেন প্রফিট বাট সবসময় প্রফিট চিন্তা না করে দেশের জন্যে জনগণের জন্যে অনেক কাজ ওনারা করেন সিএসআরের মাধ্যমে তার মধ্যে একটা নতুন সংযোজন হয়েছে এই পিইওসি এস্টাবলিশড করা কারণটা হলো আগামী যুগ আগামী দিন আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্বটা হলো উত্তপ্ত হয়ে উঠছে বিভিন্নভাবে ম্যানমেড ডিজাস্টার এবং ন্যাচারাল ডিজাস্টার বোথ আমাদেরকে আঁকড়ে পিষ্টে ধরছে সেই জায়গাটায় আমাদের উন্নয়নের অন্যতম চালিকার শক্তি হলো বিজনেস সেক্টর একটা দেশকে উন্নয়নের পথে বিশেষ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে যারা ভূমিকা রাখেন তারা অর্থনৈতিক সেক্টর বা বিজনেস সেক্টর
তাদের সাথে এই 4টে সংস্থার সমন্বয়ে কনসোর্টিয়াম যখন অ্যাপ্রোচ করেছে, আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে আজকে বলতে চাই যে ওনারা সাদরে এই কনসেপ্টটাকে গ্রহণ করেছিলেন। এবং শুধু ওনারা নয়, এই প্রজেক্টের একটা ভিন্ন সৌন্দর্য হলো এখানে মাল্টি সেক্টরকে এনগেজ করা। মাল্টি সেক্টর ইন এ সেন্স যারা দেশ গড়ার, দেশের জন্য চিন্তা করে, দেশের আপামর জনগণকে সুরক্ষা দিতে চিন্তা করে তাঁরা। তার মধ্যে যেমন আছে সিটি কর্পোরেশন, তার মধ্যে আছে ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তাবৃন্দ, তার মধ্যে আছেন পুলিশ প্রশাসনবৃন্দ, সিভিল সোসাইটি, কমিউনিটি, এবং সর্বোপরি আছে আমাদের সরকার, বিশেষ করে মিনিস্ট্রি অফ ডিজাস্টার রিলিফ। স্যার আছেন আমাদের প্রধান অতিথি হিসাবে, সকালে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ছিলেন। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কিন্তু আজকের এই দিনের যেই উদ্বোধন করে গিয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেটাকে চালিয়ে নেওয়াটা হলো, অনেক বক্তাই বলেছেন এই মুহূর্তের রেজাল্টটা দেখেছি, অর্জন আমরা করেছি, কিন্তু এই অর্জনকে আমরা কিভাবে কন্টিনিউ করব, সেটা হলো আজকের আলোচকদের মধ্য থেকে আমরা কিছু দিক নির্দেশনা পেয়েছি। এবং সেই দিক নির্দেশনা সহ এই কনসোর্টিয়াম ইতিমধ্যে একটা এসওপি ডেভেলপ করেছে এবং পিওসি এস্টাবলিশড হয়েছে, যেটা আমরা সকালে ফিলিপিন অ্যাম্বাসেডরের মাধ্যমে শুনেছি যে ওখানে প্রথমটা হয়েছে, দ্বিতীয়টা হয়েছে বাংলাদেশে, এই এশিয়া স্পেসিফিকের মধ্যে। একইভাবে প্রাইভেট সেক্টর ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম একটা গঠিত হয়েছে, যেটা এই বাংলাদেশেই প্রথম। সুতরাং কিছু ইউনিক কাজ এখানে হয়েছে। 9টা সিমুলেশন এখানে হয়েছে আর্থকোয়েক এবং ফায়ার প্রিপেয়ার্ডনেসের উপরে। যেহেতু আরবান মোস্টলি ভালনারেবল অন ফায়ার এবং আর্থকোয়েক, সেই জন্যেই আমরা এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ভালনারেবল লোকেশনে 9টা সিমুলেশন ব্যবস্থা করেছিলাম, যেখানে শত না হাজার হাজার লোক সেখান থেকে দেখেছে, শিখেছে। সুতরাং সর্বোপরি আমি বলবো যে যেহেতু আমি বলছি যে বক্তব্য নয়, উপরন্ত একটা খুশির খবর হলে প্রজেক্ট আসে আর প্রজেক্ট যায়। যে কোনো এনজিওরা একটা প্রজেক্ট পায়, ডোনার টাকা দেয়, প্রজেক্ট শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা এমন একটা সংগঠনের সাথে পার্টনারশিপ করেছি, এবং যেহেতু আমরা ওয়ার্ল্ড ভিশন বলেন, অ্যাকশন এইড বলেন, ইউনাইটেড পারপাস বলেন, অন্য এনজিও বলেন, থাকবো শুধু এই প্রজেক্ট কেন্দ্রিক না। সুতরাং আপনাদের সাথে অন্যভাবেও আমরা কোলাবোরেশন করব অদূর ভবিষ্যতে, এবং সেই জায়গাটায় আমরা কিভাবে এগুতে পারি এই পিওসি এবং এসওপিকে আরও সফল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমরা সেগুলো করব। অন্যদিকে ছোট্ট একটা নিউজ দিতে চাই যে ডোনার অত্যন্ত সন্তুষ্ট আমাদের এই প্রকল্পের রেজাল্ট দেখে, যেটা একটা ইউনিক রেজাল্ট। সেই রেজাল্টের ভিত্তিতে আরও বর্ধিত একটা সময় তারা দিয়েছে আমাদেরকে আপনাদের সাথে কাজ করার জন্য। সুতরাং এইটা আমি মনে করি যে এই যে রেজাল্ট, এই রেজাল্টের একটা রিকগনিশন, সেই রিকগনিশন নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে আরও আলোচনা করব। নাসির ভাই আছেন, তার সাথে আমরা যারা আছি সবাই আলোচনার মধ্য দিয়ে আসুন আমাদের যেই স্বপ্ন, আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের সকল জনগণকে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখছেন, 30 সন এসডিজির সফল বাস্তবায়ন, 2 দিন আগে উনি বলেছেন 41 সন, 100 বছর, 2100। কাজী এই যে রূপকল্পগুলো, এগুলো তো উনি করবেন না, এগুলো আমরা করব, আমরা সবাই করব। সুতরাং তারই একটা সফল মাল্টি সেক্টরাল এনগেজমেন্টের মধ্য দিয়ে আজকের এই দিনটা আমরা পালন করেছি। যদিও ম্যাক্সিমাম লোক এই মুহূর্তে নাই, কিন্তু সবগুলো কথায় লিপিবদ্ধ হচ্ছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমরা এগুলোকে সামারাইজ করে এই কনসোর্টিয়াম আবারও ডিসিসিআর কর্মকর্তাদের সাথে বসব, এবং বসার পরে আমরা আবার আগামী দিনের এটাকে সফল বাস্তবায়ন শুধু এখানে নয়, আরও অন্যান্য সিটিতে এই মডেলটাকে কিভাবে রেপ্লিকেট করা যায় সেগুলো আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। এবং এই যাত্রায় আসলে যিনি বা
যিনি সহায়তা দিতে পারেন বা পারবেন উনি মন্ত্রী মহোদয় তো বলে গিয়েছেনই, এখন যিনি আছেন আমাদের সম্মানিত মাননীয় চিফ গেস্ট মিস্টার মোহাম্মদ কামরুল হাসান সেক্রেটারি স্যার, আপনি বলতে পারেন কিভাবে এটাকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। সরকারের সম্পূর্ণ বলবো যে সুপারভিশন বলেন, সহায়তা বলেন, আরও অন্যান্য লিঙ্কিং বলেন, দেশের সাথে বিদেশের সাথে ডোনারের সাথে, সেইভাবে হয়তো আমরা এটাকে সহজ করে দেশব্যাপী ছড়ানোর সহায়তা এনজিওদের পক্ষ থেকে করব। আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, Mr. Gomez. World Vision has been an invaluable partner to the Dhaka Chamber, and your comments and regarding our investors and then businesses and how we are very much pro CSR is very much welcome, and thank you for that. Next, without further ado, I am very honored to welcome our chief guest, Mr. Mohammed Kamrul Hassan, who is the Secretary of the Ministry of Disaster Management and Relief. This ministry is immensely contributing towards building a resilient Bangladesh. In this occasion, I would request you to share your valuable remarks on the various prospects of disaster risk management in the context of our country. Thank you, sir. দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্ব বিষয়ক জাতীয় সিম্পোজিয়াম, যেটি আজকে দিনব্যাপী এখানে অনুষ্ঠিত হলো, এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সিনিয়র সহসভাপতি জনাব আরমান হক, আমি যাকে অত্যন্ত পছন্দ করি, একজন ভিশনারি এবং প্লিজিং পার্সোনালিটি হিসেবে। ইনফ্যাক্ট আমরা যখন দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করছিলাম তখন তার যে সার্বিক সহায়তা ছিল, আই রিমেম্বার ইট। এখানে কথা বলে গিয়েছেন জনাব আসিফ ইব্রাহিম, সভাপতি দি ইউএনএসকেপ সাস্টেনেবল বিজনেস নেটওয়ার্ক টাস্কফোর্স অন ডিজাস্টার অ্যান্ড ক্লাইমেট রিস্ক রিডাকশন, এবং আমাদের মাঝে এখন উপস্থিত রয়েছেন একটু আগে যার কথা শুনলাম জনাব চন্দন জেড গোমেজ, সিনিয়র ডিরেক্টর অপারেশনস অ্যান্ড প্রোগ্রাম কোয়ালিটি এসডিও। উপস্থিত রয়েছেন মিস্টার শ্রী রামপাপ গোচিকারা, কান্ট্রি ডিরেক্টর ইউনাইটেড পারপাজ, এবং অবভিয়াসলি যার কথা না বললেই নয় মিস্টার নাসিরুদ্দিন, যিনি একজন ভালো অর্গানাইজার হিসেবে এই জিনিসগুলো চমৎকার অর্গানাইজ করে থাকেন। উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যার কাছাকাছি আমি বেশিক্ষণ সময় নিতে চাচ্ছি না। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন চমৎকার একটা সিম্পোজিয়াম আয়োজন করার জন্য, এবং আমার বক্তব্যের শুরুতে আমি অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি যারা হ্যাকাথন অন এআই বেসড সলিউশনস অন রিস্ক রিডাকশন এবং মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড অন আর্থকোয়াক প্রিপারেডনেস এর উপরে যারা পুরস্কৃত হয়েছেন, আমি তাদেরকেও আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, আমাদের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার হাত ধরেই মূলত আমরা আজকে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কথাগুলো বলছি মূলত বাংলাদেশে তার হাত ধরে এটির ভিত্তি হয়েছিল। এবং আপনারা জানেন যে আমরা যে স্বেচ্ছাসেবকের কথা বলছি, যেটি আমাদের এই স্বেচ্ছাসেবক তৈরি হয়েছে, আমি যেটি বলে থাকি যেটি সারা বিশ্বের অনেক দেশের লোক সংখ্যা চেয়ে বেশি। আমাদের এই মুহূর্তে মোর দেন 5 মিলিয়ন, 50 লাখেরও বেশি স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে, একদম প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত থেকে শুরু করে আমাদের আরবান পর্যন্ত, এবং বিশ্বের অনেক দেশে রয়েছে যেখানে এত সংখ্যক জনবসতি নাই। এটি আমাদের একটা ইউনিক ফিচার অফ বাংলাদেশ। এবং আপনারা জানেন যে আমাদের যে সিপিপি রয়েছে সেটিরও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আমাদের জাতির পিতা। আমি তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। সুধীবৃন্দ, আপনারা দিনব্যাপী যে কাজে অংশ নিয়েছেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এটি একেবারেই আমার জন্য আনন্দের বিষয় এবং আমার জাতির জন্য, আমার দেশের জন্য আনন্দের বিষয়। কারণ আপনারা জানেন যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমাদের যে সাফল্য রয়েছে, আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের বিশাল সাফল্য রয়েছে। এই সাফল্য শুধু সরকারের তরফ থেকে এককভাবে কোনোভাবে করা সম্ভব নয়। আপনারা জানেন যে আমরা এসডিজি অর্জনের জন্য কমিটেড, আমরা 2050-তে এমডিজি অর্জন করেছি। তো এসডিজির মুখ্য যে বিষয়টা আমরা এখনও আপনারা জানেন যে জাতীয় প্রোগ্রাম করছি বিআইসিসিতে,
তো ওখানে কিন্তু একটা বলা আছে হোল অফ সোসাইটি অ্যাপ্রোচ অর হোল অফ গভর্নমেন্টাল অ্যাপ্রোচ, যেখানে সবাইকে নিয়ে কাউকে বাদ দিয়ে নয়, এই যে একটা অ্যাপ্রোচ, এটি কিন্তু আমাদের অর্জন করতে হচ্ছে, নিতে হচ্ছে, গ্রহণ করতে হচ্ছে। এবং এখানে শুধু সরকার থেকে নয়, বেসরকারি পর্যায়ে থেকেও যে সবাই এগিয়ে আসছেন, এটি একটা অত্যন্ত আনন্দের দিক। এবং আমি বিশ্বাস করি যে এই ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্য আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। আমি যেটি বলছিলাম যে আমাদের জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন যেটি আমাদের দেশের মাটিতে এসে বলে গিয়েছেন যে বাংলাদেশ ইজ দ্য বেস্ট টিচার ইন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট। বাংলাদেশ বিশ্বে একজন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে উনি অভিহিত করেছেন। আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই যে এই ক্ষেত্রে আমাদের অর্জন এবং আমাদের যে অতীত ইতিহাস যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখেন আমি 70-এর যে 12ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় যেটি হলো, যেটিকে আঞ্চলিক ভাষায় গোর্কি বলা হয়ে থাকে, তো সেখানে কিন্তু আমাদের লোক সংখ্যা মারা গিয়েছিল 1 মিলিয়ন, অর্থাৎ 10 লক্ষেরও বেশি, 7 ডিজিট। ঠিক একই মানের ঘূর্ণিঝড়ে নিকট অতীতে 1991 সালে যে ঘূর্ণিঝড়টা হলো, সেখানে মারা গিয়েছিল আমাদের 1,43,000-এর বেশি। বাট একই মানের ভূমিকম্প যেটি আমরা আমফান বা আয়লা এই জাতীয়গুলো হলো, সেখানে কিন্তু আমাদের মৃত্যু নেমে এসছে সিঙ্গেল ডিজিটে, 7 ডিজিট টু সিঙ্গেল ডিজিট। ইটস এ লং ওয়ে টু গো, ইটস এ লং জার্নি, বাট উই অ্যাচিভড। দিস ইজ দ্য বিউটি অফ বাংলাদেশ। এবং আপনারা জানেন যে বাংলাদেশের যে ভৌগোলিক অবস্থান, এই ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূতাত্ত্বিক যে গঠন রয়েছে, সে কারণেই বাংলাদেশ কখনোই দুর্যোগ মুক্ত থাকতে পারবে না। দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করেই দুর্যোগ সহনশীল জাতি হিসেবে আমাদেরকে বেড়ে উঠতে হবে, টিকে থাকতে হবে। যেটি এর আগে যারা বক্তাগণ কথা বলে গেলেন, আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই, তারা এই কথাটি বলেছেন। তো এই দুর্যোগের সাথে মোকাবেলা করে, দুর্যোগকে ব্যবস্থাপনা করে, তার সাথে রেজিলিয়েন্ট জাতি হিসেবে আমাদের যে টিকে থাকার একটা বিষয়, এখানে কিন্তু হোল অফ সোসাইটি অ্যাপ্রোচ আমাদের ইজ এ মাস্ট। এখানে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এবং আমি ডিসিসিআইকে ধন্যবাদ দিই যে তারা এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে পাইওনিয়ার হিসেবে এগিয়ে এসছেন। এবং পাইওনিয়ার যারা থাকেন তারা অবশ্যই সর্বসময়ে সর্বাগ্রে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তারা বেসরকারি পর্যায়ে যেটা আমরা এনইওসি করতে যাচ্ছি, তারা পিইওসি করতে যাচ্ছেন। প্রাইভেট সেক্টরে ইমার্জেন্সি সেন্টার যেটা করতে যাচ্ছেন, এটি অত্যন্ত প্রশংসার্য বিষয়। আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং আমি আপনাদেরকে যেটি বলছিলাম যে আমরা যখন দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করছিলাম, তখন কিন্তু তারা বেসরকারি উদ্যোগ হিসেবে আমাদেরকে এক্ষেত্রে একেবারে পাশাপাশি থেকে শুধু এইবার নয়, বিগত সময়ে সবসময় কাজ করে যাচ্ছেন। তো এইভাবেই আমাদের দুর্যোগকে মোকাবেলা করতে হবে। এটি হচ্ছে একটা দিক। আর আরেকটা যেটি হলো, এখানে আজকে যে আমরা সবাই মিলে সকাল থেকে সিম্পোজিয়াম করলাম জনগণের সচেতনতার জন্য, এটি অত্যন্ত দরকার রয়েছে। কারণ আমরা যদি সবাইকে সচেতন না করতে পারি, দুর্যোগ মোকাবেলা আমাদের এককভাবে করা কোনোভাবে সম্ভব নয়। এবং দুর্যোগের যে স্বরূপ রয়েছে, সেটি কিন্তু দেশে এখন পাল্টেছে। আগে শুধু আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে কথা বলতাম, এখন হিউম্যান মেড অর্থাৎ ম্যানমেড যে ডিজাস্টারগুলো রয়েছে, সেটিকেও আমাদের অ্যাড্রেস করতে হচ্ছে। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে চুরিপট্টির কথা, অথবা নিমতলির যে দুর্ঘটনাগুলোর কথা, অথবা আল্লাহ না করুক যেটি আপনারা একটু আগে আমরা পুরস্কার দিলাম যে আর্থকুয়েক প্রিপারেডনেসের জন্য, এইগুলোর কথা, এগুলো কিন্তু আমাদের মোকাবেলা করতে হবে। এবং এই দুর্যোগগুলো আরবান বেসড। কোনো কারণে যদি ভূমিধস হয় অথবা যদি কোনো কারণে ভবন ধস হয়, সেখানে আমাদের কিন্তু এগুলো মোকাবেলা করতে হবে। এবং এক্ষেত্রে আমাদের ফায়ার সার্ভিস, সিভিল ডিফেন্স যেটি রয়েছে, সেটিকে আমরা সক্ষমতা অর্জন করাচ্ছি এবং আমরা অনেক এগিয়ে গিয়েছি ইনশাল্লাহ। আর আরেকটা বিষয় আপনারা খেয়াল করুন, যখন এই বসুন্ধরা শপিং সিটিতে অগ্নিকাণ্ড হলো, মাত্র 4তলা ভবন, এখানে যখন এই অগ্নিকাণ্ড লেলিহান শিখা যখন মানুষকে এবং সম্পদকে বিপদাপন্ন করেছিল, আমাদের একেবারে অসহায়ত্ব অবস্থা ছিল। কিন্তু এখন আমাদের যে ইকুইপমেন্টসগুলো রয়েছে, আমরা 30 তলা পর্যন্ত অনায়াসেই আমরা অগ্নি নির্বাপন করতে সক্ষম। এই যন্ত্রপাতিগুলো আমরা সংগ্রহ করেছি। এবং শুধু তাই না, আমাদের ছোট জায়গাতে দ্রুত মুভ করার জন্য আমাদের ছোট ছোট যন্ত্রপাতি রয়েছে, ভেহিকল রয়েছে, যেগুলো দিয়ে আমরা ওই জায়গাগুলোতে অগ্নি নির্বাপন করতে সক্ষম। অর্থাৎ কিনা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সে গ্রামে হোক অথবা অন্য যে কোনোখানে হোক, আমরা এগুলো এখন মোকাবেলা করতে সক্ষমতা অর্জন করছি। তার চেয়ে সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় যেটি, সেটা হলো যে দুর্যোগের ক্ষেত্রে আগে যেটি ছিল রিয়েক্টিভ পার্ট, এখন সেটা আমরা হয়ে গেছি প্রোঅ্যাক্টিভ। অর্থাৎ দুর্যোগ হবার পরে সেখান থেকে উদ্ধার অথবা অন্যান্য সাহায্য, সহযোগিতা, মানবিক সাহায্য এইগুলো দিতাম। কিন্তু এখন দুর্যোগ হওয়ার পূর্বেই আমরা প্রস্তুতি নিয়ে থাকছি। এটা হচ্ছে যে আরেকটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য বিউটি। এবং আমি এখন যখন কথা বলছি এই মুহূর্তে,
আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের চাইলেই আমরা দুর্যোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারবো না, আমাদের বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে, অবস্থানগত কারণে দুর্যোগ হবে। আমি এই মুহূর্তে যখন কথা বলছি তখন আমাদের দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় যে জেলা রয়েছে, সিলেট অথবা সুনামগঞ্জ অথবা ওই সমস্ত জেলাগুলোতে প্রবল বন্যায় তারা পানির নিচে আছে। এই সমস্ত জায়গা কিন্তু আমাদেরকে এখান থেকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে এবং এটা করতে হবে, এবং আমি বিশ্বাস করি যে এগুলো আমরা দৃঢ়ভাবে সবাইকে সাথে নিয়ে মোকাবেলা করতে পারবো। এখানে আপনারা সারাদিন ব্যাপী আপনারা যে কাজগুলো করেছেন, যেমন প্রাইভেট সেক্টর ওয়ার্কিং গ্রুপ সক্রিয় করার জন্য এখানে হিউম্যানিটেরিয়ান কোঅর্ডিনেশন টাস্ক টিমের যে সাথে কাজ করার উদ্যোগটা এটা আপনারা করছেন, এটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক, এবং আমি বিশ্বাস করি যে এখানে সবাই মিলেমিশে হাতে হাত রেখে যখন আমরা কাজগুলো করব তখন সেখানে বাংলাদেশকে আরও আমরা ভালো অবস্থানে নিতে পারবো। আমরা যেটি প্রাইভেট সেক্টরে এনইওসি যেটা করতে যাচ্ছেন, ইওসি যেটা করতে যাচ্ছেন, সেটি আমরা জাতীয় পর্যায়ে করতে যাচ্ছি তেজগাঁওতে, এটাও ব্যবস্থা হচ্ছে। এনইওসি যেটা আমরা করব, আমরা বিশ্বাস করি যে এখানে প্রাইভেট সেক্টরে যে ডাটাগুলো সংগ্রহ করবেন, কারণ এখানে আমি দেখলাম যে ডাটাও সংগ্রহ করা হবে এবং ডাটাবেস তৈরি করে সেই অনুযায়ী কাজ করা হবে। তো আমার যেটি কথা থাকছে সেটি হলো যে ডাটা যেটি আপনারা সংগ্রহ করবেন অথবা আমাদের সংগ্রহ হবে, সেই সাথে একটা কোঅর্ডিনেশন থাকতে হবে। এবং আমি ইনশাল্লাহ এটুকু কথা বলতে পারি যে আপনাদের সাথে আমাদের একটা সহজ সম্পর্ক থাকবে, যাতে করে আমরা ডাটা আদান প্রদানের মাধ্যমে এই ক্ষেত্রে যৌথভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করতে পারি। আর আরেকটা বিষয় আপনারা আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে এখানে এআই নিয়ে আপনারা কাজ করছেন, এটিও একটা অত্যন্ত অগ্রসর দিক। কারণ আমরা যাই বলি না কেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে আমাদের এই কাজগুলো করতে হবে, সেক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করা যাবে, এবং শুধু বাংলাদেশ নয় সারা বিশ্বে এই কাজটা করা হচ্ছে। এইভাবে আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না। আপনারা দিনব্যাপী যে পরামর্শগুলো দিয়েছেন, সকালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ছিলেন, এবং আর অন্যান্য যারা এখানে বিজ্ঞজন যারা রয়েছেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে, আপনাদের এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত মেধা রয়েছে, সেই বিষয়গুলো আমরা নলেজ শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে মানুষের জন্য, এদেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করব, এটি হলো আমাদের সবার প্রত্যাশা। আমি আবারও আপনাদের সবাইকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি। সবাই নিরাপদে থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। Thank you very much, Honorable Chief Guest, for your very detailed speech. With respect to time, I would like to request Mr. Shriyamappa Gonchikara, Country Director at the United Purpose, to share his remarks on facilitating private sector participation and leadership in disaster risk management. Mr. Gonchikara, thank you. So thank you, respected Chief Guest Mohammad Kamrul Hassan, Secretary, Ministry of Disaster Management and Relief, Chief Guest of Honor Asif Ibrahim, Chairman UNESCAP, and Arman Haq, Senior Vice President DCCI, and my friends Nasir and Chandan. It is a long day. I think it's almost a full day. First of all, National Symposium on Private Sector Participation and Leadership. I mean, this has been an eventful and vibrant day. You know, first time I should congratulate the team for the excellent mobilization. I mean, I was amazed to see, I mean, at the lunchtime, more than 500 people were there in the whole full room. I know that so much of hard work has gone into this one. All the consortium team members, particularly the DCCA colleagues, and Nasir Bhai and his full team. I know that they have been working overnight. In the yesterday, I think many of them had sleepless nights, and then the whole week before, lot of preparation has gone in. But I'm happy to say that, I mean, it was a great success. In the end of the day, it has achieved its purpose. I mean, the indicators for this is that, I mean, the level of participation of the media and all the other people in terms of advocating the cause, the ownership of this process, of this unique private sector emergency operation center,
by the more and more private sector participation. I mean, DCCI has been successful in mobilizing more and more people. All the board of DCCI, they have demonstrated their commitment and ownership to this process. So that augurs well to prove that, I mean, Bangladesh is going to be a leader in showing private sector participation in disaster risk management. So I think this is a great occasion. At the same time, Bangladesh government, along with the support of the ECO, we are able to bring together a kind of a partnership of bringing together all the stakeholders to make this unique mission possible. As a kind of, with this, it shows examples for other parts of disaster-prone areas in South Asia and other parts of the world, how multi-sector collaboration and then the private sector ownership and leadership can make significant impact in disaster management. In terms of the ownership, one other dimension of this initiative and also today's symposium, it was very much highlighted, is leveraging technology for disaster risk management. I mean, be it the artificial intelligence or machine learning, and I think moving forward, there are a lot more technologies which will be coming to our rescue in identifying solutions, innovations. The key thing is the process of collaborating with the researchers and academia and different multiple stakeholders to find solutions to some of the unique challenges and also find unique solutions to make it forward. Without taking too much of time, I mean, because I know that it is a long day as a kind of lesson, so I would like to take this opportunity to move the vote of thanks. So first of all, I would like to thank all the participants. I mean, so many of them from all the sectors who have come and then sustained the kind of, I mean, a workshop which started in the morning, lasting till about 6:30 in the evening, still having so many people in this room is a testimony for the success of the day. So thank you very much for everybody being part of here as a kind of lesson. My special thanks and gratitude go to our chief guest, Honorable State Minister, Dr. Anamul Rahman, MP, Ministry of Disaster Management and Relief, Bangladesh. His presence in the morning was really made a significant impact and is demonstrated his commitment to inaugurate the Private Sector Operations Center was also a testimony of how Bangladesh government is serious about taking this forward. So I would like to thank Bangladesh government for that. I would also like to distinguish lots of distinguished speakers from different organizations in all the parallel sessions and different events have been there as a kind of thing. Without getting into individual names, I would like to thank all of them for the most valuable contributions which have helped us to understand what are the kind of policy implications and also some real-time solutions which we can move forward to as a kind of this one. So that's an important part of this one. So Private Sector Emergency Operations Center. So starting with the kind of a collaboration of the Super Consortium with DCCI has been the star of this process in making it work as a kind of lesson and be an anchor for mobilizing more and more private sector into this is a most significant initiative. And then there are also participation from the other stakeholders like the Rajuk, Fire Services, Civil Defense, many of the other stakeholders who are relevant for this. All of them have come together to make it work as a kind of this one. So this is going to be more and more reality, more collaboration, and more technology to find lasting solutions to our most complex problems, both in urban areas as well as across Bangladesh. So before concluding, I would like to extend sincere thanks to the Super Project team, as I said already, and the DCCI for the tremendous hard work and dedication they have demonstrated in organizing this and mobilizing so many of the people and making this a success. And when we sent some certain invitations last week, I expressed lots of people from across the world, they wanted to participate in the event, even saying that this is such an interesting thing, they wanted to participate. They wanted online links, even though I had to clarify and explain that it is only an offline workshop at the national level as a kind of thing, but so much of interest in such a workshop. So
I would like to extend my grateful thanks to the esteemed board of directors of the DCCI, former directors, guests, and business leaders and representatives of print and electronic media for their success and participation in the National Symposium. I also thank Pan Pacific Sonargaon Hotel, who have made excellent arrangements. I know continuously changing from the room, from small room, conference room to organizing, reorganizing as a condition, lot of hard work. So thank you to Sonaga Hotel. So thank you very much. Thank you very much. Thank you all for spending your valuable time, active participation, and exchanging your knowledge and experience to make this event successful. That's all for today. Thanks again.